ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ। When the pandemic began, we had little knowledge of this virus and none about the vaccines and the treatments we have today. So there was no option but to use government regulations to protect our NHS and save lives. But those restrictions on our liberties have brought grave costs to our economy, our society, and the chances of our children. So from the outset, we were clear that we must chart a course back towards normality as rapidly as possible by developing the vaccines and treatments that could gradually replace those restrictions. And as a result of possibly the greatest national effort in our peacetime history, that is exactly what we have done. Thanks to our brilliant scientists, thanks to the extraordinary men and women of our NHS, and to every one of you who has come forward to get jabbed and get boosted, the United Kingdom has become the first country in the world to administer an approved vaccine and the fastest major European nation to roll out both the vaccines and the booster to half our population. We've emerged from the teeth of the pandemic before many others, retaining one of the most open economies and societies in Europe, the fastest growth in the G7 last year. And while the pandemic is not over, we have passed the peak of the Omicron wave, with cases falling and hospitalizations in England now fewer than 10,000 and still falling. And so now we have the chance to complete that transition back towards normality while maintaining the contingencies to respond to a resurgence or a new variant. As we have done throughout the past 2 years, we'll continue to work with the devolved administrations as they decide how to take forward their own plans. In England, we will remove all remaining domestic restrictions in law.